Welcome you all back to Royce Teacher's YouTube channel. අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපිට කරන්න බැරි දෙයක් ගැන. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕන උනොත් ඒ ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි භාවිතා කරන්නේ can't මුලට ගන්නවා, ඊළඟට plus noun plus be plus past participle. can't plus noun plus beb plus past participle. මේ ෂර්ට් එක නැත්නම් මේ කමිසේ හෙට අඳින්න බැරිද? මේ කමිසේ හෙට අඳින්න බැරිද? එහෙනම් මුලට ගන්නෙ can't නේ. can't මේකේ නාමපදේ තමයි මේ කමිසේ. එහෙනම් this shirt. ඊළඟට එන්නේ beb. can't this shirt be අඳිනවට wear past tense wore past participle worn. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? can't this shirt be worn tomorrow? can't this shirt be worn tomorrow? මගෙත් එක්කම කියලා මේ ඉංග්‍රීසි වචන වලට කටහුරු කරගන්න. can't this shirt be worn tomorrow? මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න බැරිද කාලේ නාස්ති නොකර? මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න බැරිද? can't මුලට ගත්තා මොනවා හරි නම් anything. ඊළඟට beb ඉගෙන ගන්නවට learn past tense learned past participle with learnt my. කොහොමද කියන්නේ? can't anything be learned? මොනවා හරි ඉගෙන ගන්න බැරිද? නැතිව කියන එකට වචනේ මම කලින් වීඩියෝස් වලින් කිව්වා. without වැය කරනවට නැත්නම් නාස්ති කරනවට අපි කියනවා waste time. කොහොමද එන මේක කියන්නේ? can't anything be learnt without wasting time. can't anything be learnt without wasting time. මේක මට දෙන්න බැරිද? can't මුලට ගත්තා මේක නම් this ඊළඟට beb දෙනවට give past tense gave past participle given. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? can't this be given to me? can't this be given to me? මේක මට දෙන්න බැරිද? can't this be given to me? මේ මිදි කන්න බැරිද? can't මේ මිදි නම් these grapes be කනවට eat past tense ate past participle eaten. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? can't these grapes be eaten? can't these grapes be eaten? මේ මිදි කන්න බැරිද? යතුරු නැතුව දොර අරින්න බැරිද? can't the door ඊළඟට එන්නේ be are not open past tense opened past participle with opened. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? can't the door be opened without the key? නැතිව නම් without යතුර key. can't the door be opened without the key? can't the door be opened without the key? කුණු වලක් මෙතන හාරන්න බැරිද? can't කුණු වලක් නම් a garbage pit. be හාරනවට dig past tense dug past participle with dug my. කොහොමද කියන්නේ? can't a garbage pit be dug here? can't a garbage pit be dug here? ඔයාගේත් හොඳට සෝදගන්න බැරිද? මුලට can't your hands be හොදනට wash past tense washed past participle with washed. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? can't your hands be washed well? can't your hands be washed well? මේ ගහ කපන්න බැරිද? can't මේ ගහ this tree be cut past tense with cut past participle with cut my. මගෙත් එක දිගටම හිටියනම් දැන් ඔයාලට මේවා දන්නවා. can't this tree be cut? මේ ගහ කපන්න බැරිද? can't this tree be cut? මේක පැහැදිලි කරන්න බැරිද ඒගොල්ලන්ට? can't මේක නම් this be පැහැදිලි කරනවට explain past tense explained past participle with explained my to them. කොහොමද කියන්නේ? can't this be explained to them? can't this be explained to them? මේ ඇට උයන්න බැරිද? can't මේ ඇට these seeds ඊළඟට be can't these seeds be cooked? cook past tense cooked past participle with cooked. can't these seeds be cooked?
මේ ඇට උයන්න බැරිද? Can't these seeds be cooked? මේ ඇට පැල කරන්න බැරිද? Can't these seeds be planted? Can't these seeds be planted? බලන්න හරිම ලේසි. මේ ඇට කන්න බැරිද? Can't these seeds be eaten? Can't these seeds be eaten? ඒක කියන්න බැරිද? මුලට can't, ඊළඟට ඒක නම් it, ඊළඟට be, tell, past tense told, past participle told my. Can't it be told? Can't it be told? ඒක කියන්න බැරිද? Can't it be told? මේක මිලදී ගන්න බැරිද? Can't, මේක නම් this, ඊළඟට be, මිලදී ගන්නට buy, past tense bought, past participle bought my. Can't this be bought? Can't this be bought? මේක මිලදී ගන්න බැරිද? Can't this be bought? මේක ඉවත් කරන්න බැරිද? Can't this be removed? Remove, ඉවත් කරනවා. Removed, past tense, past participle removed. Can't this be removed? මේ ලියුම තැපැල් කරන්න බැරිද? Can't this letter be mailed? Can't this letter be mailed? Can't this letter be mailed? අපිට දැන් y මුලට දාන්නත් පුළුවන්. එතකොට can't එකට ඉස්සර තමයි y එක එන්නේ. මෙහෙම කිව්වොත් ඇයි එක කියන්න බැරි? ඇයි එක කියන්න බැරි? ඒක කියන්න බැරිද නම් can't it be told? Can't it be told? ඇයි එක කියන්න බැරි? Why can't it be told? Why can't it be told? ඇයි ඒක කියන්න බැරි? ඇයි මේක කන්න බැරි? මේක කන්න බැරිද? Can't this be eaten? Can't this be eaten? ඇයි මේක කන්න බැරි? Why can't this be eaten? Why can't this be eaten? ඇයි මේක කන්න බැරි? Why can't this be eaten? ඇයි ඒක දෙන්න බැරි? ඇයි ඒක දෙන්න බැරි? ඒක දෙන්න බැරිද? Can't it be give, past tense gave, past participle given දෙනවට කියන්නේ give. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? Can't it be given? ඒක දෙන්න බැරිද? why මුලට දැම්මම why can't it be given? ඇයි ඒක දෙන්න බැරි? Why can't it be given? ඇයි ඒක දෙන්න බැරි? ඇයි වෙලාවට සල්ලි ගෙවන්න බැරි? අපි හොත් වෙලාවට සල්ලි ගෙවන්න බැරි ඇයි? කියනකොට බැරිද කියලා හුවොත් why can't money be paid on time? On time කියන අපි වෙලාවට pay ගෙවනවා, past tense paid, past participle paid. Can't money be paid on time? සල්ලි වෙලාවට ගෙවන්න බැරිද? ඇයි සල්ලි වෙලාවට ගෙවන්න බැරි? Why can't money be paid on time? Why can't money be paid on time? ඇයි මේ කාමරය පාවිච්චි කරන්න බැරි? මේ කාමරය පාවිච්චි කරන්න බැරිද? can't මුලට ගත්තා. මේ කාමරය this room, be, පාවිච්චි කරනවා use, past tense used, past participle used. කොහොමද කියන්නේ? Can't this room be used? මේ කාමරය පාවිච්චි කරන්න බැරිද? Can't this room be used? අපි why මුලට දානවා. Why can't this room be used? Why can't this room be used? ඇයි මේ කාමරය පිරිසිදු කරන්න බැරි? Why can't this room be used? Sorry, ඇයි මේ කාමරය පාවිච්චි කරන්න බැරි? Why can't this room be used? ඇයි මේ කාමරය පාවිච්චි කරන්න බැරි? ඇයි මේ ඇඳුම අඳින්න බැරි? මේ ඇඳුම අඳින්න බැරිද? Can't this dress be worn? Can't this dress be worn? Where past tense wore, past participle worn. Can't this dress be worn? මුලට why දානවා. Why can't this dress be worn? ඇයි මේ ඇඳුම අඳින්න බැරි? Why can't this dress be worn? ඇයි මේ ඇඳුම අඳින්න බැරි? බලන්න මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය වාක්‍ය දැන් මේ පැටර්න් එකට මේ විදිහට කියන්න අවශ්‍ය දෙයක් ඔයාලට හිතුවොත් ඇත්තටම ඔයාලට තනියම කාගේවත් උදව්වක් නැතුව හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම හදාගන්න පුළුවන් තරම් වාක්‍ය ලියලා ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න කවුරු හරි ළඟ නැත්නම් මේ වාක්‍ය කට ඇරලා හයියෙන් කියන්න. මේ වචන වලට කටහුරු කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසි ලේසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්.
ඉතින් මං ඔයාලට උදව් කරනවා. තාම සබස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මගේ channel එක සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඉතින් මේ පාඩම මේ ලෙසන් එක ඔයාලට ප්‍රයෝජනයක් වුණා කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් එකක් දාන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, ෂෙයා කරන්න. හරි මේ වගේම තවත්